Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus. Amen. Hallelujah. 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 We give you praise. We give you praise, Father. We welcome you. We welcome your presence, oh God. Hallelujah. 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 Blessed be your holy name, Jehovah. Blessed be your holy name. We glorify you, Father. We welcome you, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are the King of kings and Lord of lords. May your name be lifted, Jehovah. May your name be lifted. May your name be lifted. This is your day, oh God. We exalt your name. Hallelujah, Father. We worship you. This is your time. This is your hour. This is your time. This is your hour. We are welcoming you. Our church family online. We welcome you. We welcome every one of you. We welcome each one of you. Father, we bless you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, King of your way. Vous t'aimez pour le roi des rois. Vous t'aimez pour le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous vous souhaitons la bienvenue au nom de Jésus-Christ. We welcome you all in the name of the Lord Jesus Christ. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. Today is a special day for us. Où nous serons bénis. Where we will be blessed. Et je vais vous demander quelque chose. And I will ask you something. Tu peux demander à ton frère et ta sœur. You can ask your brother, your sister. Afin qu'ils puissent partager ce moment merveilleux avec toi. So that they can share this moment together with us. La Bible déclare dans le livre de Psaume 142. The Bible declares in the book of Psalm 142. Verset 7. Verse 7. Et Dieu, lorsque tu m'auras fait du bien, God, when you will do good to me, les justes m'entoureront et nous célébrerons ton nom. The righteous will surround me and we will celebrate your name. Je peux te rassurer, mon frère, ma sœur. I can reassure you, my brother, my sister, que Dieu t'a déjà béni. That God has already blessed Parce you. que le souffle de vie que tu as, because the breath of life that you have, c'est une bénédiction de la part de l'Éternel. It is a blessing from God. Alors invite ton frère et ta sœur. So invite your brothers and sisters. Afin que nous puissions partager ce moment merveilleux ensemble. So we can all share this time together with the Lord. Alléluia. Amen. Hallelujah. Thank you. We welcome your presence, oh God. Minutes. We welcome your presence. Appelez vos frères, vos sœurs. Please share. Afin que nous puissions partager ce moment ensemble. So we can share this moment together. Hallelujah, Father. Heavenly Father, we welcome you. We welcome your presence in our midst, oh God. Your name is Alpha, your name is Omega. We bless you, we bless you, we bless you. Jesus, receive the glory. Jesus, receive the honor. Father God, bless our sons, our brothers and sisters who are in this place, oh God, connected to us, oh God. Bless them as they are joining us, oh God. Bless every single one of them, oh God. May your presence come down in their lives. We bless you, Jesus. Lamb of God, Lamb of God, Lamb of God, Lamb of God. Victorious God, victorious God, powerful God. Receive all the glory. Receive all the glory. Receive all the honor. Receive the celebration of our heart. We welcome you, Jesus Christ, mighty God. We welcome our brother Mandele bless you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Invite your brothers. Invite your sisters. Share, so we can share this wonderful time together. Hallelujah. It is a time of blessing. Hallelujah. It's in you. Oh, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. We welcome you. We welcome you. We welcome in this place. We welcome you. Holy Ghost, we welcome you.
King of Kings, we welcome you. We welcome you. Adonai, there is We no one welcome like you. you. We welcome you. We are so pleased to be in your presence, We Lord. welcome you, Holy Ghost. We welcome you. Oh, you. Thank you, Jesus. We belong to you. Oh, we belong to you. Oh, we belong to you. Oh, my life. We belong to you. We belong to you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, une fois de plus, once more, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de notre Dieu. we wish you all a warm welcome in the house of our Lord. Je peux vous rassurer, mes bien-aimés, I can reassure you, my brothers and que sisters, quelqu'un d'entre nous sera béni ce soir. that somebody in our midst will be blessed this La Bible evening. déclare, The Bible declares, personne ne vient dans sa présence et reste la même. nobody comes into his presence and stays the same. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, When you come in the presence of God, la présence du Seigneur seulement te transforme. simply the presence of God itself transforms your La life. présence du Seigneur te donne de la force. The presence of God strengthens you. Pour certains, c'est la première fois que nous voyons. For some of you, it's the first time you are seeing us. Et pour les autres, ils ont l'habitude de nous voir. And for some of you, you already know us. Alors, je vais me présenter. So I will introduce Je myself. suis l'apôtre Aurel He is Apostle Aurel, avec mon épouse, prophétesse Bijou. and I'm his wife, Prophetess Bijou. Alors, aujourd'hui, nous allons partager quelques messages de la part de Dieu. So today we'll share a message on God's behalf. Après quoi, nous allons passer au moment de la prière. And afterward, we'll spend time to pray to God. Parce que je ne vais pas trop prêcher aujourd'hui. I will not preach too much today. Aujourd'hui, nous allons simplement prier. Today we want to pray. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, But before listening to the word of je God, vais demander à la servante de l'Éternel. I will ask the woman of God. Elle va prier pour nous pour faire une prière d'ouverture. She will pray for us to open up. Alors nous pouvons fermer nos yeux là où nous sommes So let's have our eyes closed where we are. pour écouter la prière de la servante de l'Éternel. And we will listen to the prayer of the woman of God. Heavenly Father, we thank you. Alléluia. Father, we bless you for this wonderful time, oh God. Mm. The Bible declares this is the day you have made. Alléluia. And we will rejoice in this day, oh God. Mm. Father God, we thank you for this day, oh God. Mm. You have given us to connect with your sons and daughters connected to us, oh God. Hallelujah. Father God, I pray Mm. that, oh God, whoever is connected to us now, associated to us now, Mm. may your presence fall down into their homes, oh Hallelujah. God. May your presence enter their hearts, enter their lives, oh Amen. God. May your presence enter their loved ones, oh God. Hallelujah. Any problem that they had, oh God, Mm. I declare after this prayer, oh God, Mm. chains will be broken, My oh dear God. Kurubushi. Bless the man of God, oh Yes, God, Lord. who will lead us in this prayer meeting, oh God. Mm. Fill his mouth with your anointing. Hallelujah. Make him your flames of fire, oh Yes, God. Lord. As he declares your word, Kurubushi. the chains will be broken, My and we shall Kurubushi. glorify your name, and we Hallelujah. shall celebrate you. Mm. We bless you, oh God, because you are God. Mm. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, comme je venais de dire, like I said before, je vais prendre un petit verset biblique, I will share a little verse, après quoi nous allons passer au moment de la prière. and afterward we'll spend time in praying, Nous allons bien prêcher le dimanche. and then we'll preach more on Aujourd'hui, c'est Sunday. juste une petite exhortation. But today it's an exhortation, Après quoi nous allons écouter, après quoi nous allons passer au moment de la prière. and afterward we will pray. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. We are going to open our Bibles in the book of Acts. Je suis convaincu que vous avez vos Bibles. I'm convinced you all have your Bibles. Alléluia. Amen. Actes chapitre 12. Acts chapter 12. Alléluia. Amen. Nous allons lire à commencer par le verset 1. We will start by verse 1. Je vais lire en français, puis la prophétesse va lire en anglais. Apostle will read and then I will read as well. Vers le même temps, les rois Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Now about that time,
Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Then he killed James, the brother of John, with the sword. Voyant que cela était agréable aux Juifs, Because he saw that it pleased the Jews, il fit encore arrêter Pierre. he proceeded further to seize Peter also. C'était pendant le jour de pain sans levain. Now it was during the days of unleavened bread. Après l'avoir saisi et jeté en prison, So when he had arrested him, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. he had arrested him, put him in prison, and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him. Et chacune avec l'intention de le faire apparaître devant le peuple après la Pâque. Intending to bring him before the people after Passover. Pierre donc était gardé dans la prison. Peter was therefore kept in prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. But constant prayer was offered to God for him by the church. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître Pierre, And when Herod was about to bring him the night before he was sleeping, lié de 2 chaînes, bound with 2 chains, dormait entre le soldat et le sentinelle, sleeping between 2 soldiers and the guards, devant la porte, gardait la prison. before the door were keeping the prison. Alléluia. On Amen. peut se limiter pour question du temps, And because of time, we will stop here. mais on peut lire l'histoire après la prière. And then we can read the whole story at home afterwards. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous voulons partager une histoire qui s'est passée en Israël. we want to share a story that happened in Israel. Et dans cette histoire, nous voyons le roi Hérode. In this story, we see King Herod. Nous voyons les Juifs We see the et nous Jews. voyons les apôtres de Jésus-Christ, c'est-à-dire Jacques et Pierre. And we see the apostles of Jesus Christ, which were James and John. Et nous voyons aussi l'Église. And we also see the church. La Bible déclare que c'était le jour de la Pâque. The Bible tells us it was the day of Passover. Mais avant cela, je vais donner un peu quelques historiques de la fille de Hérode. But before this, I will give a little background of the story of Herod. Parce que c'était une famille qui régnait en Israël. This family were popular, reigning in Israel. Hérode Agrippa Herod Agrippa était le petit-fils de Hérode le Grand. was the grandson of Herod the Great. Hérode le Grand qui avait tué tous les enfants de la génération de Jésus-Christ. Herod the Great was the one who killed all the children in the generation of Jesus Christ. Et Hérode Agrippa And Herod Agrippa était aussi le neveu de Hérode Antipas. was also the nephew of Herod Antipas. Et maintenant, Hérode Antipas, c'est lui qui avait décapité la tête de Jean-Baptiste. And Herod Antipas was the one who beheaded John the Baptist. Maintenant, nous parlons au temps de Hérode Agrippa. And now we are talking about Herod Agrippa. Hérode Agrippa, cette famille, c'était la famille moabite. This Herod Agrippa were a Moabite family. C'est-à-dire la descendante de la famille des Moabites. They were the descendants of the Moabites. Et quand nous allons un peu plus loin, And when we go nous further, voyons que les Moabites étaient la descendante d'Ésaü. we see that the Moabites were the descendants of Esau. Et vous savez qu'Ésaü était le fils d'Isaac. And we know that Esau was the son of Isaac. Il était jumeau avec son frère Jacob, He was the twin of Jacob, que nous voyons aussi Israël. that we also know as Israel. Donc, So, Hérode Herod était de la descendante d'Ésaü was of the descendants of Esau. et Israël était la descendante de Jacob. And Israel was the descendant of Jacob. Alors, quand les Romains sont arrivés au pouvoir, ils ont pris le contrôle d'Israël. So when the Romans came to invade the kingdom of Israel, Ils avaient imposé aux Israélites de prendre Hérode le Grand comme leur roi. so they imposed for the Israelites to take Herod the king
to be their leader. Les Israélites, en sachant cette histoire, The Israelites, knowing this story, donc ils n'étaient pas d'accord avec les gouvernances de Hérode. they were not happy with the leadership of Herod. Alors, ils s'opposaient contre lui. So they were opposing him. Alors, quand Christ est arrivé, So when Christ came, ils ne voulaient pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. they did not want to receive Jesus as their Lord and Savior. Donc, politiquement parlant, So politically speaking, les Juifs étaient contre Hérode. the Jews were against Herod. Et spirituellement parlant, And spiritually speaking, les Juifs étaient contre Jésus et avec ses disciples. the Jews were against Jesus and his disciples. Alors, lorsque Hérode a vu cela, So when Herod saw this, Hérode cherchait des voies et moyens pour pouvoir plaire aux Juifs. Herod was trying to find ways to please the Jews so they would like him. Et la Bible nous dit ceci, And the Bible tells que us c'était pendant le jour de la Pâque. it was during the feast of Passover. Hérode planifiait de pouvoir décapiter tous les apôtres de Jésus-Christ. So Herod was planning to behead all the apostles of Jesus Christ. Et si nous voyons, la Bible nous dit que non, il avait fait arrêter Jacques et frère de Jean. And here we see that he had already arrested John and the brother of James. Et il a décapité sa tête. And he cut off his head. Et cela a plu aux Juifs. And the Jews were pleased and happy with this. Donc il a gagné un peu de la popularité. So Herod became popular. Alléluia. Vous Amen. comprenez que c'était un homme vraiment méchant et mauvais. So you can understand this man was wicked Com- and bad. Comment tu peux verser le sang de quelqu'un pour plaire aux autres? How can you kill somebody, shed someone else's blood just to please someone else? Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ceci. And the Bible tells us, Pendant que Hérode décapitait la tête de Jacques, while Herod was cutting off the head of James, l'église était en train de dormir. the church was sleeping. L'église était dans la distraction. The church was in distraction. L'église était dans le perplexe. The church were not focused. Alors que Dieu, Jésus-Christ, avait laissé le pouvoir à l'église. Yet Jesus Christ left all power to the church. Mais dès qu'ils ont vu cela, But when they saw this, ils tremblotaient devant Hérode. they were shaking before Herod. Alléluia. Amen. Et pour Hérode, And for Herod, c'était une bonne action envers les Juifs. it was a good action for the Jews. Et la Bible nous dit ceci. And the Bible tells us, Hérode, comme cela avait plu aux Juifs, because this was pleasing to the Jews, il Herod, voulait faire encore mieux. he wanted to do something else more. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le diable est malin. the devil is cunning. Quand il vient t'attaquer When it comes to attack et tu you, ne fais absolument rien, and when you don't do il anything, voudra encore t'attaquer, te tuer, éliminer même toute ta famille. he will keep attacking you and to eliminate your family. Parce que son but, c'était d'éliminer tous les chrétiens. Because the goal of the devil is to get rid of all the En Christians, commençant par les apôtres. beginning by the apostles. Et la Bible nous dit ceci. And the Bible tells us, Après avoir décapité la tête de Jacques, after beheading the head of James, Hérode a cherché et il a arrêté Pierre. Herod now arrested Peter. Et il cherchait les voies et moyens pour décapiter sa tête. And he was trying to find ways also to cut off his Il head. ne voulait pas lui décapiter pendant la Pâque. He did not want to cut off his head during the Passover. Il attendait que la Pâque passe afin qu'il puisse éliminer la vie de Pierre. He wanted the Passover to pass so that he will cut off Peter's head. La Bible nous dit ceci, qu'il a mis Pierre dans la prison, And the Bible tells us that he put Peter in the prison, entouré de 16 soldats. surrounded by 16 soldiers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De chaque côté, avec 4 soldats dans les 4 côtés de côté. In every four corner, there were 4 soldiers. Alléluia. Amen. Tous avaient l'intention de pouvoir exécuter l'apôtre Pierre. All of them with the intention of killing the apostle Peter. Or, Pierre, c'est celui que Jésus avait dit. Yet Peter was the one that Jesus Christ Et sur said, cette pierre, je bâtirai mon église. upon this rock I will build my church. Jésus avait un projet avec l'apôtre Pierre. Jesus had a plan with the apostle Peter. Il avait aussi le plan avec l'apôtre Jacques. He also had a plan with the apostle James. Mais pour l'apôtre Jacques, c'était son temps. But for the apostle James, it was his time to die. Bien que l'église était en train de dormir. Even though the church was sleeping. Comme nous voyons aujourd'hui, bien-aimés. Like we are seeing today, the brothers and Nous sommes tous sisters. confinés dans nos maisons. We are all locked down in our Il y a des homes. gens même qui ont peur de sortir dehors. There are people who are scared to go Mais je outside. viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur. But I want to reassure you, my brother, my N'ayez sister. pas peur parce que Dieu a encore Amen. un grand plan avec toi. Do not be afraid because God has a greater plan for your Il a un life. bon projet avec toi. God has good
project for your life. Et Hérode de ta vie, And every Herod of your il ne life, sera pas capable de décapiter ta tête. they will not be able to get to cut off your Parce head. que nous allons s'élever ce soir Because today as a church we will et arise nous allons prier. and we will Et pray. la Bible déclare, And the Bible lorsque declares, l'Église a attendu when the church que heard Pierre a été arrêté, that Peter was arrested, la Bible déclare que l'Église qui était dispersée, the Bible says the church was scattered. ils se sont mis ensemble. They now got together. Donc nous voyons l'unité. We see here unity. Et ils avaient le même pensée, And they had the same le mind même objectif and the same goal de pouvoir élever leur voix vers to l'Éternel. lift up their voices to God, Afin que Jésus-Christ de Nazareth so that Jesus Christ of Nazareth puisse venir et intervenir pour son serviteur. will come down to intervene in the life of his Je suis en servant. train de dire à quelqu'un, And I come to tell somebody le today, serviteur, le servant de l'Éternel, women and men of God, fils et fille de l'Éternel, sons and daughters of God, Jésus-Christ de Nazareth, Jesus Christ of ne Nazareth permettra jamais que ton ennemi puisse venir t'éliminer. will never allow your enemy to eliminate you. Parce que Jésus avait accepté de mourir à la croix pour toi. Because Jesus accepted to die on the cross for you. Un jeune de 33 ans He was young, 33 years a accepté old. de donner sa vie pour toi. He accepted to give his life for you. Pour dire qu'aucune personne, To say that nobody, aucune maladie no sickness n'aura des effets contre ta vie. will have any effect on your Parce que life. nous allons s'élever, bien-aimés, Because we will stand up, et nous beloved, allons prier l'Éternel. and we will pray. La Bible déclare, The Bible declares, pendant que l'Église while the se church, sont réveillés they woke up, et commençaient à élever leur voix vers l'Éternel, they began to lift up their voices to God. la Bible déclare Dieu envoyant l'ange. The Bible declares God sent an angel. Alléluia. My God, my God, Alléluia. my God, my Alléluia. God. La prière des saints a une grande efficacité devant l'Éternel. The prayers of the saints have great power before À God. chaque fois que les enfants de Amen. Dieu lèvent leur voix, Every time God's people lift up their voices, malgré les louanges des anges dans les cieux, despite of the praises of the angels in des heaven, séraphins, des chérubins, the seraphims, the cherubs, des 24 veillards, the 24 des elders, 4 êtres vivants, the 4 living beings, des archanges, the archangels. Dieu ne peut pas bouger les oreilles. God cannot move his ears. Il doit répondre à la terre. He must answer to the Je veux earth. te faire comprendre, bien-aimé dans le I Seigneur, want to make you understand, my brethren, l'amour de Dieu the love of God. dépasse même la louange des anges dans les cieux. It overcomes even the praises of the angels in heaven. Voilà pourquoi quand l'Église se met ensemble, That's why when the church comes je together, sais que physiquement nous ne sommes pas ensemble, I know physically we are not mais together, spirituellement nous sommes ensemble. but spiritually we are Mais united. c'est le spirituel qui contrôle le physique. It is the spirituality that controls the Donc physical. même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, So even when we're not together nous physically, savons que Dieu est au contrôle. we know that God is in Et quand nous control. allons élever nos voix, And when we will lift up our voices, les anges de l'Éternel descendront. the angels of the Lord will come Même down. si Dieu ne descend pas, Even if God himself does not come mais à down, cause de son amour envers but toi. because of his love towards you. Jésus nous avait dit dans le livre de Jean, Jesus told us in the book of tout John, ce que vous demandez à mon nom, he says, all that you will ask for in my je name, demanderai au Père de I vous will donner, ask my Father to give it to afin que le you, Père soit glorifié au travers du Fils. so that the Father will be glorified through the Son. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, So beloved in the Lord, même si les cieux n'ouvrent pas les portes, so even if the heaven does not open doors, mais nous avons un grand intercesseur qui est auprès du Père dans les cieux, we have a great intercessor living by the right hand of the Father. Jésus-Christ de Nazareth. His name is Jesus Christ of Il est Nazareth. vivant jusqu'à aujourd'hui. He is alive until Il prend today. soin de nous jusqu'à He aujourd'hui. is taking care of us until Peut-être que tu today. es dans la maison, dans l'hôpital, Maybe you may be in the et tu hospital te poses des questions. and you're asking so many Les questions. docteurs disent qu'ils m'ont donné peut-être 24 heures. Maybe doctors have given you a certain number of days to live. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te rassurer. Beloved in the Lord, we come to reassure you Et avec Jésus, tout est possible. that with Jesus all things are possible. Jésus ne dépend pas de la façon dans laquelle les docteurs ont dit. Jesus does not depend on the announcement of the Mais doctors. si tu es connecté avec nous, But if you're connected
with us. Il y a un miracle qui va s'opérer. There is a miracle that will operate. Je n'opère pas de miracle. We don't operate Mais miracles. c'est Jésus-Christ de Nazareth. But Jesus Christ of Le roi des Nazareth, rois. the King of Le Kings, Seigneur des Seigneurs. the Lord of C'est lui qui est au Lords. contrôle de notre It's vie. Him who is in control C'est of à our cause de lives. toi et moi qu'il est venu dans ce monde. It's because of you and I that He came on Il earth. est venu pour donner sa vie pour nous. He came to give His life for us. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que l'ange est descendu. And the Bible declares in this story, the angel came down Pendant que Pierre dormait, while Peter was sleeping. pour Pierre savait que For Peter, he knew Jésus leur avait donné les promesses. Jesus gave him a Et promise sur cette pierre, je bâtirai mon église. that Peter, upon you rock, I will build my Mais comment church. fait-il que je me retrouve dans cette situation? But Lord, how can I find myself in this Bien-aimé situation? dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la promesse de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. the promises of God must be fulfilled in your life. Et Amen. personne ne peut venir arracher cela. Amen. And nobody can snatch it away from you. La promesse de Dieu, ce n'est pas les habits. The promises of God are not clothes. La promesse de Dieu, ce n'est pas des voitures. The promises of God is not about La cars. promesse de Dieu, ce n'est pas des maisons. The promises of God is not about homes. En fait, quelqu'un vient t'arracher cela. That somebody can come and snatch it away. La promesse de Dieu est spirituelle. But the promise My of God. God, amen. The Hallelujah. promises of God are spiritual. Voilà pourquoi même le diable n'a pas l'autorité de venir t'arracher Amen. cela. That's why even the devil cannot steal that promise that God gave you. Quand Dieu promet Amen. quelque chose, When God promises lorsqu'il something, sort sa parole, when God brings out His la Bible word, déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. the Bible declares God is behind His word in order to fulfill it. La Bible nous dit qu'il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. The Bible says God is not the son of man to Il n'est lie. pas le fils de l'homme pour changer les pensées. He's not the son of man to change his mind. Mais lorsqu'il Hallelujah. parle, But when he speaks, il est derrière sa parole pour amen, l'accomplir. he is behind his word to fulfill it. Mais quand sa parole Amen. arrive, And when his word comes out, la parole vient au amen, temps de Dieu. the word comes at the time of God. Dieu vit en dehors du temps. God lives outside of Mais l'homme time. vit dans le temps. But mankind lives inside Et of quand la time. parole de Dieu vient, Amen. And when the word of God comes la out, parole vient par rapport au temps de Dieu. the word comes in the time of God. Peut-être on avait prophétisé dans ta vie. Maybe people have prophesied over your life. Mais maintenant tu te retrouves un peu confiné dans ta maison tout seul. And you are finding yourself locked down in your house. Et tu te poses mille et une questions. And you have so many questions you are asking Tu yourself. veux savoir, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? And you are saying, Lord, what is happening in my Je life? pensais qu'on avait prophétisé dans ma vie. I thought they prophesied over my life, Lord. Mais qu'est-ce qui m'arrive? But what is happening to me? Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the je viens Lord, te rassurer I come to que reassure les you. promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. Hallelujah. The promises of God must be fulfilled in your life. Même si on t'avait enterré, Even if you have been buried. comme la parole de Dieu est vivante, Because the word of God is alive. au temps de Dieu, In the time of la God, parole permettra que la Hallelujah. terre puisse ouvrir la bouche. the word of God will allow the earth to open up the mouth. Le même gens qui t'avaient enterré, Amen. The same people who buried your ils life, vont venir t'ouvrir. they will come back and open up your La life. Bible déclare, Amen. The Bible declares Joseph était en prison. Joseph was in the prison. Alléluia. Amen. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, But when the time of God came, le même gens qui avaient mis Amen. Joseph en prison, the same people who put Joseph in the c'est prison le même gens qui étaient partis Mm. ouvrir la porte du prison pour sortir Joseph. were the same people who went to open the door for Joseph to come out of the prison. Ne perds pas Yeah. encore de l'espoir. So do not lose any hope. Aussi longtemps que tu vis, As long as you are still il y a encore de alive, l'espoir. there is still La hope. Bible déclare, The Bible un chien declares vivant a living dog vaut mieux qu'un lion mort. is better than a dead lion. On a vu des lions dans ce monde. We have seen lions in this world. Alléluia. Des Amen. gens qui régnaient avec des voitures, des maisons partout. People who reigned, they had cars, mansions, Mais ils ont fini par mourir. but they ended up dying. On a même oublié leurs noms. And their names have been Mais forgotten. quand peut-être on ne t'avait pas considéré dans ta famille. But maybe in your family you were not even considered. Peut-être les gens ne t'avaient pas considéré bien Maybe aimé. people never considered you Mais beloved. laisse-moi te dire But I want to
tell aussi you, longtemps que tu as encore le souffle as de vie, long as you are still ton alive, Dieu vit. your God is Ta alive. parole est vivante. His word is still Et tes alive. promesses doivent And s'accomplir. his promises will be Parce fulfilled. qu'il est Dieu. Because he is God. Parce qu'il est Dieu. Because he is God. Alléluia. Maintenant, nous Hallelujah. allons prier. Now we are going to pray. Aujourd'hui, c'était juste une journée une petite exhortation. Today is a day of Mais exaltation. dimanche, nous allons aller encore dans la profondeur. Sunday we will come back to go deeper in the word of Le dimanche, God. nous allons prêcher la parole de Dieu. And Sunday we will preach deeper the word of Là God. où tu es, peut-être tu es à l'hôpital. Where you are, wherever you are, maybe in the hospital or in the house. Peut-être tu t'es trouvé confiné dans ta maison tout seul. Maybe you are locked down by yourself in your house. Ton père, ta mère ne sont pas là. Your father or mother is not next to Ou you. tes enfants ne sont pas Your là. children are not with Ou you. ton mari ou ta femme n'est pas Your là. husband, your wife is not with you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the je Lord, voulais te rassurer que Christ est avec toi. I want to reassure you that Christ is with you. Jésus-Christ de Amen. Nazareth est avec toi. Jesus Christ of Nazareth is with you. Il t'a pas Hallelujah. laissé. He has not Il a forsaken dit, je you. t'abandonnerai jamais, He says, I will never leave je te you. délaisserai jamais. And I will never leave Je serai you. toujours avec I shall toi. be with you. L'homme peut t'abandonner. A man may leave Ton you. papa peut t'abandonner. Your father even can forsake Ta maman you. peut t'abandonner. Your mother can abandon Tes you. frères et sœurs peuvent Your t'abandonner. brothers and sisters can abandon Mais Jésus ne you. t'abandonnera But jamais. Jesus will never abandon Parce qu'il you est avec toi. because he is with C'est à you. cause de toi. It's because of Il you. a dit parce que mon frère et ma sœur participent au sang et à la chair. This is because of my brother who is in me in the blood and the flesh. Je dois participer aussi à la chair et au sang. I will also participate in the blood and the flesh. Voilà pourquoi il est venu comme un fils de l'homme sur cette terre. That's why God had to come down as a son of man here on Ça, c'est earth. la démonstration de l'amour de Dieu envers toi. This is the demonstration of the power of God, of his love towards us. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, Now, beloved in the Lord, nous voulons maintenant élever nos voix pour adorer ces grands dieux. we are now going to lift up our voice to worship God. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Because God lives in the midst of Et praises. quand on élève le roi des rois, And when we lift up the King of il dit, Kings, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme. he says, when you will lift up the Son of Il Man, parlait de sa croix. he was talking about his cross. Que ce jour-là, vous verrez ce qui va se passer. That day you will see what will Le happen. soleil ne donnera pas de la lumière, The sun will not shine ni anymore, la lune, nor the moon pendant 3 heures. for 3 hours. Alléluia. Amen. Parce que c'était les ténèbres de la rédemption. Because it was the darkness of redemption. Et après cela, ces gens ont reconnu que réellement ce monsieur était le Fils de Dieu. And afterwards, the people recognized truly this man was the Son of Même si God. les gens te refusent, Even if people refuse mais you, Dieu va te justifier. God will justify Comme il you. avait justifié son Fils. Like he justified his son. Alors ne soyez pas dans la déception. So do not be in disappointment. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, avant de finir, before je finishing, vais te dire, Hérode en réalité, I want to tell you, Herod in reality, c'était un esprit. it was a spirit. Ce n'est pas la personne d'Hérode, It's not the person of Herod, mais l'esprit qui était derrière Hérode. but it was the spirit inside of Herod. Donc ton ennemi, So your ce enemy n'est pas ton frère, is not your ce n'est brother, pas ta sœur, it's not your mais ton sister, ennemi en réalité c'est l'esprit qui est derrière lui. but the real enemy is the enemy behind that Alors person. nous avons le chef de tous les esprits, And we have the chief of all le spirits, maître de tous les esprits. the master of all spirits. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. His name is Jesus Christ of La Nazareth. Bible déclare au nom de Jésus-Christ, The Bible declares in the name of Jesus tout Christ, genou fléchira, every knee we must bow down, toute langue confessera and every tongue will confess que Jésus-Christ est le roi de that gloire. Jesus Christ is the King of Kings. Alléluia. Amen. C'est-à-dire lorsque nous allons invoquer le roi des rois, So when we will call upon the King of peu Kings, importe le nom de la maladie. no matter the name of the Je ne veux sickness, même pas répéter le nom de ces maladies qui fait des ravages amen, dehors. we don't even want to speak about the sickness that's going in our world. We don't want to lift it up C'est un esprit. because that sickness is a spirit. Quand on parle de Amen. son nom, c'est comme si on fait de la publicité. So every time we talk about this virus, this sickness, it's as if you're lifting it up. Nous sommes appelés de faire la publicité de notre Seigneur Jésus-Christ. We are only called to lift up the name of Jesus C'est lui qui Christ. nous a mandatés. It is Him who gave us the mandate. Comme l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, Like the Apostle Paul said to the il Ephesians, dit, je suis l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu le Père. he says, I
am the apostle of Jesus Christ by the will of God the Father. En d'autres termes, In other words, si je vis encore dans ce monde, if I'm still alive c'est here on pour earth, travailler pour Jésus-Christ. it's to work for Jesus Christ. Si je me mets devant vous, If I stand before c'est you, grâce à Jésus-Christ de Nazareth. it is thanks to Jesus Christ. Donc nous tous, So all of us, nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. we all need Jesus Christ. Alléluia. Amen. Moi et toi, nous avons besoin de Jésus-Christ. You and I need Jesus Il n'y a que Christ. Jésus-Christ qui sauve. Amen. It is only Jesus who can save. Même si les docteurs disent Even if the doctors say que cette maladie, that this sickness, on ne peut plus opérer, we cannot operate, on ne peut plus trouver la solution. we cannot find any On te solution. donne 24 heures. We give you 24 On te donne hours. même 10 heures. We give you 10 hours. Même 5 heures. Even 5 Même hours. 30 minutes. Even 30 Laisse-moi minutes. te dire, bien-aimé I dans le want to Seigneur, tell you, my brother si and tu es sister, connecté avec nous if maintenant, you're connected with us ou now, l'un de ta famille est malade, or even one of your family is sick, pendant que nous allons prier, while we will pray, Dieu va faire quelque chose. God will do something. Je sais ce que j'ai dit. I know what I'm Je saying. connais celui qui nous a appelés. I know the one who called us. Je connais de quoi il est I capable. know what he's able to La do. Bible déclare ce qui est impossible aux hommes The Bible says whatever is impossible to est man possible à notre Dieu. is possible to our C'est-à-dire ce qui God. est possible par rapport à la chair physique. So what is possible in the flesh, L'esprit est capable de faire tout. whatever is impossible in the flesh, the spirit is able to do all Voilà things. pourquoi l'homme de Dieu parfois, That's why a man of God lorsque sometimes, tu lui expliques ton problème, when you are explaining your problem to il them, minimise ton problème par rapport à la grandeur de son Dieu. they may minimize your problem because they know the greatness of their Et God. parfois tu penses qu'il ne comprend pas ce que tu es en train de lui dire. And sometimes you may think this man of God is neglecting your problem because they don't understand what you are Il saying. comprend parfaitement ton They problème. understand perfectly what your Mais problem is. devant Jésus-Christ de Nazareth, But before Jesus Christ of Nazareth, rien n'est impossible. nothing is impossible. Devant le roi des rois, Before the King of Kings, qui avait donné sa vie, who gave away his on ne lui avait life, pas arrêté. he was not Il s'est arrested. rendu lui-même He handed over en himself obéissant au Père, in obeying the Father afin d'accomplir la volonté du Père dans ce monde. in order to do the will of the Father in this Et world. qui est cette maladie-là And what is this sickness qui va venir arrêter sa volonté dans ta vie? that can stop his will in your life? Qui est ce problème-là What is that qui problem va arrêter le problème de Dieu dans ta vie? that can stop the promises of God in your life? Alléluia. Amen. Nous allons maintenant élever le roi des rois. Now we are going to lift up the King of Nous Kings. allons chanter ensemble. We are going to sing together Urabashika. for God's glory. Alléluia. Hallelujah. We give God a clap of hands. Alléluia. We give God a clap of hands. We praise Him. Begin to praise God wherever you are. Begin to praise God. Begin to praise God. Give the Lord a clap of hands. Give the Lord a clap of hands. Praise God. Praise God. We worship Him. Begin to worship God wherever you are. Lift up His name. Lift up His name. Lift up His name. Lift up. We bless you, oh God. Lord of Lords. You are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh.
The name of Jesus. Hallelujah. No other name. The name, the name, the name. The name. Hey, higher than no name. Alpha and Omega. No other name. The name, the name, the name of Jesus. Higher than the name. King of all kings. No other name. The name, the name, the name of Jesus. Higher than the name. Alpha and Omega. No other name. The name, the name, the name. Mandela ba 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 ba. Commence à élever ta voix, bénis ces grands dieux. Bénis ces grands dieux. Bless the name of Jesus Christ. Lift up your voice and start to give glory to His mighty God. He's the King of kings, the Lord of lords. He deserves to be glorified. Father, we bless you. Father, we bless you. There is no one like you. You are the King of kings. You are the light of the world. We love you, Jesus. We glorify your holy name. Jesus, higher than the name. King of all kings. Receive all the glory. No other Receive all name. honor. The Father, we name, love the you. name, Father, we the bless you. name. Thank you for Mandela goodness. ba 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 Thank you ba for ba 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 grace. ba. Thank you for this Higher special than day. the You give us mighty God to be in your Alpha presence. and We lift up your name. We Omega. bless you, awesome No God. We other bless name. Emmanuel. You are the pillar. You are the pillar That of holds my life. You You are the pillar. You are the pillar that holds my life. Master Jesus. Oh, you are the pillar. My life. Master Jesus. Élève ta voix. Élève ta voix. Bénis You tes are grands the dieux. pillar. Bénis tes grands You are the dieux. pillar that holds my life. You are the pillar. You are the pillar that holds my life. Master Jesus. Oh, you are the pillar. Hey, hey, hey. Oh, Master Jesus. Father, you are the pillar. Hallelujah, hallelujah. My life, oh Master Jesus. You are the pillar. My life, oh Master Jesus. You are the pillar. The Lord is your pillar. The Lord is your pillar. Oh Master Jesus. The Lord is your pillar. The Lord is your pillar. My life, oh Master Jesus. Begin to praise God where you are. Praise the Lord. Declare God is my pillar. Declare God is my pillar. God is the pillar of my life. God is the pillar of my family. God is the pillar of my destiny. The Lord is your pillar. The Lord is your pillar. He is your pillar. He is your strength. You will not be moved. You will not be shaken. Hallelujah. You are the pillar that oh my Jesus. Yahweh, you are the pillar. My life, Master Jesus. You are the pillar that holds my life, Master Jesus. You are the pillar that holds my life. Élève ta voix. Raise your voice. Et donne la gloire à ces grands dieux. Give glory to this great God. Il est ton Dieu. He is your God. Il est ton roi. He is your King. C'est lui qui a permis que tu puisses avoir le souffle de vie aujourd'hui. It's Him who allowed you to have life today. Pendant que tu dormais, mes bien-aimés dans le Seigneur. While you were sleeping, my brother, my sister. Vous ne savez pas combien des ennemis étaient entourés ta maison. You do not know how many enemies were surrounding Mais la you. main de l'Éternel t'avait couvert. But the hand of the Lord
covered you. La main de Dieu était sur toi. The hand of the Lord is upon you. Voilà pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, That's why my brothers and sisters in the nous voulons être Lord, reconnaissants vers ces grands we dieux. want to be grateful towards Voilà God. pourquoi nous allons lever nos voix maintenant. That's why now we are going to lift up our Et voices nous allons bénir now. ces grands And dieux. we are going to bless Élève ta God. voix dans le nom Lift up puissant your de voice in Jésus. the name of Jesus. Father, we give We you bless glory. you, we bless you, We we bless you. worship you, We Adonai. bless you, we bless you, There oh is no God. one like We bless you. you, we bless you. You are the Pray, light of the pray, world. pray to God. You are my Pray, God, you are my pray, pray, Savior. pray, pray, pray. Alors, Pray, Dieu oh Jéhovah, God. Pray, my brother, my I sister. worship Praise the you. name of the Lord. Tu es Praise le même God. hier, Praise aujourd'hui, God. éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu Holy, es celui qui règne you are dans les cieux, sur la terre, sous la terre. holy. Il n'y a point de Dieu comme You toi. are Je te holy. bénis, Père de You grâce. are holy. Alléluia. You are holy. 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 No one else is like you, Lord. Oh, Jesus, you are worthy. You are worthy to be praised. Oh, my King, you are holy. 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 No one else is like you, Lord. Oh, Jesus, you are worthy. You are worthy to be praised. Oh, my King, no one else, no one else, no one else is like you, Lord. Oh, Jesus, you are worthy. You are worthy. You are worthy. Oh, my King, no one else, no one else, no one else, no one else. Oh, Jesus, you are worthy. You are worthy to be praised. Oh, my King, no one else, no one else, no one else. no one, no one. Oh, Jesus, you are worthy, worthy to be praised. Oh, my King, no one else, no one else, no one else, no one else, no one else. Oh, Jesus, you are worthy to be praised. Oh, my King, you are holy. Bless God where you are. Thank God you are holy. In my life you are holy. In my destiny you are holy. No one is like you. Thank God you are holy. I bow down before you. You are holy, holy, holy. Holy are you, oh God. I worship you. I worship you. I bow down before you. I worship you, Jesus. I worship you. I worship you, oh God. We lift up your name, oh God. We lift up your name. You are no one else. Declare to God, thank God in my life, you are holy. Say you are holy, 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 you are holy. Mandela, oh my King, no one else, no one else. Mandela, Mandela, pray, 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 pray. The Lord is with you. The Lord is with you. The Lord is with you. Mandela, Mandela, hey, 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 hey. Praise God, praise God, praise God. You are holy. You are holy. We bless you. We lift up We bless you, we bless you. We bless you, oh God. Receive the glory. Receive the
celebration. Receive. We worship you, O God. We worship you. In Jesus' mighty name. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Maintenant, nous allons implorer le sang de Jésus. Now we are going to plead the blood of Jesus. Nous allons appliquer le sang de Jésus dans nos vies. We are going to plead the blood of Jesus in our Vous savez, mes lives. bien-aimés dans le Seigneur, You know, beloved in the Lord, depuis que Adam et Ève avaient péché dans le jardin d'Éden, since Adam and Eve had sinned in the Garden of Eden, tout ce que Dieu cherchait, c'était le sang. everything that God was looking for was only the blood. Et la Bible déclare ceci, And the Bible declares this. le sang des animaux, The blood of the animal, le sang des oiseaux, the blood of the ne bird pouvait pas ôter le péché que Adam et Ève avaient commis. could not take away the sins that Adam and Eve had sinned. Seulement le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Only the blood of Jesus Christ of Il y avait le Nazareth pouvoir de pouvoir ôter le péché du monde. that had the power to remove the sins of the world. Et dans le sang, nous voyons, il y a de l'alliance. And in the blood, we see the power of the covenant. Alléluia. Amen. Il y a de l'alliance. There is a covenant. Le roi des rois The King of Kings, devait verser son sang he had to shed his blood depuis Gethsemane since Gethsemane jusqu'à Golgotha. until Il avait Golgotha. versé cela pendant 7 fois. He shed the blood for 7 C'est le times. chiffre de la perfection. 7 is the number of Afin de perfection. ôter complètement le péché du monde. In order to remove the sins of the world. Afin de nous rendre saints et irrépréhensibles devant le Père. In order to make us blameless and blemish free before Voilà God. pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, That is what beloved in the nous voulons Lord. implorer le sang de Jésus dans nos vies. Now we are going to plead the blood of Jesus over our Le lives. sang de Jésus-Christ de Nazareth. The blood of Jesus Christ of À Nazareth. l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Bleed inside of us and outside of us. Quelle que soit la maladie, No matter the sickness, quels que soient les problèmes, no matter the en problems, appliquant la puissance du sang de Jésus par la foi, by applying the blood of Jesus by faith, les malédictions, the curses, peut-être de tes grands-parents, maybe your family de tes curses, parents, from your parents or your on a- grandparents, alléluia, doit être anéanti aujourd'hui. today we will cancel them in the name of Du fait que tu Jesus. es connecté avec nous. Now as you are connected in this Je prayer, te rassure, mes bien-aimés dans le Seigneur. I reassure you, my brother, my Ne me dis sister, pas que tu es allé dans les différentes places et tu n'as pas eu ta guérison. don't say you've prayed too much or you've not had your healing. Je viens de présenter le sang de Jésus-Christ de Nazareth. I come to present you the blood of Jesus Christ of Nazareth. Depuis que ce sang a été versé, Since this blood was shed on the cross, tu as été racheté. you were Tu deviens redeemed. la fille, le fils de Jésus-Christ. You are now a son or daughter of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Implorons le sang de Jésus Let dans us nos plead vies. the blood of Oh, Jesus. Rabasheka. Plead the The blood of blood Jesus. of The blood, Jesus. the blood, the Father, blood. in the mighty No name one of else Jesus. is like Lekamaye you, kolobosheka. Apply the power of the blood. The power of the blood. You The are blood of worthy. Jesus You over are my worthy life. to The blood be of Jesus praised. over my wife. Oh, The my blood of King, Jesus no one over my else, no children. one The blood of else, no Jesus one else over is my brother, my like sister. you, Right now, I apply, Oh, Father, Jesus, the power of the blood. The you power are of the blood worthy, to you break are mighty God. worthy. All the Hallelujah, curse, the blood, the every blood, the blood, sin the blood. be The blood, broken the blood, by the the blood, power the of the blood, the blood. blood. By the I power plead of the the blood in the name of Jesus. I plead the blood, the blood of Jesus. Let the blood fall, fall, fall. The blood over our homes, the blood over our marriages, the blood over our children, the blood over our churches, the blood over our ministries, the blood of Jesus, the blood, the blood. I declare the blood of Jesus. I speak the blood of Jesus, the blood of the Lamb, the blood of power, blood. Please the blood of Jesus. Please the blood of Jesus over your life. Declare the blood of Jesus over your marriage. Declare the blood of Jesus over your children, over your loved ones, over your ministry. The blood, the blood, the blood, the blood, the blood. Mandela Baba Baba Baba. Mandela Baba Baba. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood, the blood, the blood. The blood, the blood, the blood, the blood. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood. The blood of restoration. To break it. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. We are still continuing. Nous continuons toujours. We are still continuing with our prayer point. Alléluia. But this prayer point we are just going to add. Nous voulons ajouter un sujet de prière.
I see somebody crying for the child who's not feeling well. Je vois quelqu'un en train de pleurer parce qu'il y a son fils et il ne se sent pas bien. But I also see a minister of God praying for the ministry. Il y a aussi un ministère, un serviteur de Dieu qui est en train de pleurer pour son ministère. And God has seen your humility. Dieu a vu ton humilité. God has seen your cry. Dieu t'a vu en train de As you are pleurer. pleading the blood of Comme nous Jesus, sommes en train d'appliquer le sang I de see the Jésus. blood of Jesus Je vois le sang de Jésus. bringing restoration to ministry. Amène la restauration dans ton ministère. In fact, I hear ministries. Ministries. En réalité, plusieurs ministères. I see many ministries Je vois plusieurs ministères that were buried, qui étaient enterrés, that were blocked. qui étaient bloqués. The Lord is coming. Dieu arrive. The Lord of Dans restoration. le Dieu de He restauration. is restoring Il you. restaure. Wherever you were minimized, Peu importe là où on t'avait minimisé. in whichever community you were Peu minimized, importe la communauté que tu avais minimisée. God says God Himself will defend you. Dieu dit lui-même va te défendre. God Himself will justify Dieu you. lui-même va te justifier. But stay like Peter Mais reste comme and the Pierre. church prayer. Et l'Église est en train de prier. Pray. Nous allons prier. Stay in humility. Reste dans l'humilité. The position that God is looking for La position que Dieu cherche, is the position of kneeling down. c'est la position de s'agenouiller. The best position God looks for La meilleure position que Dieu cherche, is when we kneel c'est down lorsque nous sommes, on se met en genoux. and we say, God, no longer I but you. Nous disons, Seigneur, ce n'est plus moi, mais c'est toi. No one else is like you, Lord. Oh, Continue de Jesus. prier, continue de prier, continue de prier. You are Applique le sang de worthy. Jésus. The Apply the Lord blood will of Jesus. fulfill the Apply the promises. blood of Many Jesus. of you have promises. God is not a man. Many promises will be fulfilled. Alléluia. In this year 2020, Dans cette année, beaucoup de promesses seront the promise accomplies. of God, Les promesses de Dieu. the promises that delayed, Les promesses de Dieu qui ont resté longtemps. 2020 will not finish. Cette année 2020 ne finira pas. God will wipe away your tears. Dieu va essuyer tes larmes. The things you could not take easily, Les choses que tu ne devrais pas recevoir facilement. God will give it to you by grace. Alléluia. Dieu te donnera par sa grâce. And you will know it's only by the grace of C'est God. seulement par la grâce de Dieu. And you will know it was not by your own power. Tu sauras que ce n'est pas par ta puissance. You will know that it was not by your own connection. Tu diras que ce n'est pas par ta connexion. So when God blesses you, Quand Dieu te bénira, the only thing you will say, la seule chose qui te God, dira, if I am where I am, Seigneur, si je suis là où je suis, it's only because of you. c'est à cause de toi. It's not my mother. Ce n'est pas ma It's mère. not my Ce n'est father. pas mon père. It's not my best Ce n'est friend. pas mes meilleurs But it amis. was you who did it for Mais me. c'est toi qui as fait What cela. no man could do for C'est me. que l'homme ne peut pas I faire. cried out to you J'ai crié vers in the toi. secret place. Oh, dans les services. And you heard me, oh Et tu God. m'as écouté, And you will Seigneur. receive the glory. Oh, yes. My life, oh Ma God, vie, will Seigneur. receive the glory. Recevons la I gloire. see God Je vois le Seigneur. delivering a daughter of God, Délivrer les filles de Dieu. delivering a man of God. Délivrer les hommes de Pray in Dieu. the name of Commence à Jesus. prier. Pray in the name La of Jesus. kamaye The kolobosheka. promises will be La fulfilled. kamaye The kolobosheka. promises will be fulfilled. Rababababababa. The promises will be fulfilled. Rababababababa. Apply the blood of promises. Jesus. Apply the The blood of promises. Jesus. Apply the The blood of promises Jesus. of God will fulfill. Rababababababa. No one else. Rababababababa. No one else. No Apply the one blood of else. Jesus. No one Apply the else. blood of Oh, Jesus. Jesus. Apply the blood of Jesus You over are your ministry. worthy. Apply the blood of You Jesus are worthy. over your life. You Apply the are blood of worthy. Jesus Oh, over your I family. need In the no mighty one name of else, Jesus. no one In the mighty else. name of Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. You are worthy. 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 God sees your tears. Dieu est en train de voir tes larmes. God sees your tears. Dieu a vu tes larmes. The tears that nobody could see. Les larmes que personne ne pouvait voir. That God sees it. Dieu a vu cela. And God will bring you Et Dieu va a t'amener. smile. Alléluia. Dieu va te faire sourire. Those of you cried in the secret place. C'est là qui pleurait dans un lieu secret. God will make you smile Dieu publicly. va te faire sourire. Declare, I will smile publicly. Déclare que je vais sourire publiquement. Declare, I will celebrate publicly. Déclare que je vais célébrer In publiquement. the name of Au nom Jesus. de Jésus. In the name of Au nom Jesus. de We Jésus. bless you, we bless you, we bless you. Alléluia. We bless you, Élève we le nom de bless you, we Jésus. bless you. Applique le sang de Jésus. Pendant que tu es en train d'appliquer le sang, le sang est en train de descendre. You are Il est en train de briser.
the mechanism. As the Lord applied the blood of Jesus, the blood is applied down over your life, over your children, to destroy and to make you free in the mighty name of Jesus. Oh, Rabasheka. You are worthy. You are worthy. No one else, no one else is love. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Maintenant, nous allons invoquer la puissance du feu du Saint-Esprit. Now we are going to call for the power of the Holy Spirit. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie de l'être humain, you know, when the Spirit of God comes down in the life of a il human vient dans being, différentes formes. He comes in different shapes. Il vient avec la puissance de Dieu. He comes with the power of God. Il vient avec le feu de Dieu. He comes with the fire and the power of Il God. peut venir d'une manière aussi gentille. But he can also come in a calm way. Il t'amène la fraîcheur. He will bring you the fresh air. Mais je vais te dire maintenant, But I come to tell you now, tout héros de ta vie. every Herod of your life, Je ne parle pas de ton frère, ta soeur. I am not speaking about your brother Mais or je sister, parle de l'esprit qui est derrière lui. but I'm speaking about the spirit L'esprit behind qui est them. derrière elle. The spirit behind them Qui veut toujours t'attaquer. that wants to attack you. Qui était comme Hérode. That stand as a Herod. L'esprit de Hérode. The spirit of Herod Qui cherchait toujours à éliminer les chrétiens. that was seeking to kill the Qui Christians. cherchait toujours à bloquer les chrétiens. That was seeking to block the Christians. David a vu la mort. David saw death. Il a dit, je ne mourrai pas. He says, I will not die. Je vivrai. I will Et live. je proclamerai les merveilles de And I l'Éternel. will proclaim the wonders of the Toi Lord. aussi, tu dois déclarer You cela. also, you must Que declare, je ne mourrai pas. I will not Quel que die. soit ce problème, c'est que les docteurs ont dit. No matter the problems what the doctors are Quel saying, que soit là où je me trouve maintenant. no matter where I'm finding myself Peut-être now, que tu es à l'hôpital. you may be in the hospital. Avec ces maladies-là qui disent leur nom là. Whatever that sickness that they are calling Je vais te outside, dire, mes bien-aimés dans le Seigneur. I want to tell you, beloved in the Lord, Maintenant que nous sommes connectés, now as we're connected, nous allons demander le feu du Saint-Esprit. we are going to ask for the fire of the Holy Nous allons Spirit. demander le feu du Saint-Esprit. We are going to ask for the fire of the Que Holy le feu Spirit. du Saint-Esprit descende. May the fire of God come Et qu'il down consume and may it consume les chaînes de cette maladie. the chains of this sickness. Qu'il consume Let it consume les agents de cette maladie. the agents of this sickness. Je viens te dire que tu ne mourras pas. I come to tell you that you will not Au die. nom de Jésus-Christ de Nazareth, In the name of Jesus Christ of tu Nazareth, vivras. you will Et live. tu finiras par accomplir la volonté que Dieu t'a envoyée dans ce monde. And you will fulfill the will and the purposes by which God sent you on La earth. mission que Dieu t'a envoyée dans ce monde. The mission by which God sent you on Tu dois earth. accomplir cela au nom de You Jésus-Christ. will fulfill it in the name of Jesus Cette Christ. maladie This ne sickness finira pas, n'arrêtera pas ta vie. will not stop your life. Cette maladie This sickness n'arrêtera pas ta vie. will not stop your life. Invoque la puissance de Dieu. Invoke the presence of Le feu God. du Saint-Esprit. The fire of the Holy Le feu du Spirit. Saint-Esprit. The fire of the Holy Spirit. Holy Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, worship you. Precious Jesus, our Savior. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. We wait on you for fire. We wait on you For your fire. We wait on you. For your fire. We wait on you. For your fire. We wait Yes. on you. For your fire. We wait Let on fire. For your you. fire. We wait on you. For your fire. We wait on you. For your fire. We wait on you. For your fire.
We wait on you. We wait on you. Pendant que nous sommes en train de prier, Lift up your voice as we are praying. bien-aimé dans les Seigneurs, Beloved in the Lord. élève ta voix maintenant. Lift your voice where you are. Demande le feu du Saint-Esprit. Ask for the fire of the Holy Que le feu Spirit. du Saint-Esprit consume l'esprit des rôdes. Ask the fire of the Holy Spirit to kill the spirit of L'esprit des Herod. rôdes qui t'embête. Every spirit of Herod following your life. Qui t'a tenu, peut-être, qui t'a accablé dans ta vie. That is blocking your life. Qui t'a complètement bloqué. That has completely blocked Demande you. le feu du Saint-Esprit. Ask for the power of the Holy Spirit. Ah, la Bible déclare. Because the Bible Dans le declares livre de Luc 10 et 19. in the book of Luke 10 and Dieu 19. nous a donné le pouvoir. God has given us the Il nous a power. donné He l'autorité has given us the de marcher authority sur les serpents, to walk on the sur les serpent, scorpions on the et scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. and all the powers of the enemy. Et rien ne pourra nous nuire. And nothing will harm us. Élève ta voix par rapport à Lift your cette voice and parole. pray. Demande maintenant le feu du Saint-Esprit. Demande le feu du Saint-Esprit. Kolabasheka. Les kamaye kolobosheka. Les kamaye kolobosheka. Fire of Holy Spirit. Fire of Holy Spirit. Fire of Holy Spirit. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We call to you fire. We call to you fire. In the name of Jesus. Let the fire come and consume all the spirit, all the spirit of the sickness. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Set your children free. Set your children free. Set your children free. The fire of God. We call for the fire of God. Holy We Ghost call for the fire fire. of God. Holy Ghost Fire. fire. Fire In the of mighty God. name of Fire Jesus. of God. In the mighty name of Fire, Jesus. fire, In fire. the mighty name of Fire, Jesus. fire, Father, we call to you fire. We We wait call to on you you. fire. Rabababababa. 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 Oh, la bashikireke. Lekamaye kolobosheka. Lekamaye kolobosheka. Lekamaye koloboshikireke. Lekamaye kolobosheka. Rababababa. Oh, we wait on you. fire, Keep fire. praying, keep praying. We wait on you. Keep praying. Invoke the fire. Pray, pray, pray. Invoke the fire of God. We wait on you. Lakamaya kalabasheka. We wait on Nous demandons ton feu. Nous demandons ton feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous demandons le feu. Nous demandons le feu. Tous les esprits. Tous les esprits roses doivent être anéantis. L'esprit des roses doit être décapité. L'esprit des roses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lord, we call of you. Lord, we call of you. Have mercy, Jesus. Have mercy, Jesus. Let mighty God, that your fire come and consume your fire. Consume every spirit of the Herod over our life, over my brother, my sister. In the mighty name of Jesus. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Deliver your children, oh God. Deliver, deliver, deliver. Deliver your people. Deliver your children. Deliver your sons and daughters. Holy Ghost fire, fire, fire. Break the chains. Break the chains. Break, break, break. Let the chains break. Let the chains break. Let the chains break. Let the chains break. We wait on you, oh God. We wait on you, oh In God. Jesus' mighty name. Amen. Les derniers sujets. Last prayer point. Nous voulons demander maintenant. Now we are going to ask. Nous allons lâcher les anges de l'Éternel. We are not going to loosen the angels of Nous allons dire, God. Père, We are going to say, là où il y a Father, mon frère, where my brother là où il y a is, ma soeur, where my sister là où il est en is, train de souffrir, where they are même dans suffering, les hôpitaux, even in the laisse hospital. l'ange de l'Éternel. Let the angel of the Lord, hallelujah, hallelujah,
Que l'ange de l'Éternel May the angel of the Lord visite là où il est. visit them where they La are. Bible déclare, The Bible declares, lorsque l'Église élevait la voix, when the church rose up their Dieu voices, envoya son ange God sent his angel pour libérer Pierre. to set Peter Tous les free. Pierres qui sont en prison maintenant. Every Peter in prison now. Tous les Pierrettes qui sont en prison maintenant. Every Peter who are in prison Que Dieu now. le libère May maintenant. God set them Que Dieu le free. libère maintenant. May God set them Élève ta free. voix au nom de Lift Jésus. your voice in the name of Jesus. Lift your voice in the name of Jesus. Lift your voice and pray. Lift your voice and pray. Lift your voice and pray. Pray in the name of Jesus. Every Peter must come out. Come out of the In the name hospital. of Jesus Come out Christ of of the Nazareth. sickness. We Let set your the Peters angel, free. mighty God, Let the Peters come come out. and visit Let the Peters come out. everyone Let the Peters in come the out. Let hospital. the Peters come out. Rakamasheka. Rakamasheka. Car la parole de Dieu disait qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de prison pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Que les anges de l'Éternel, May the angel of the Lord, que les anges de may l'Éternel the angel of te the visitent Lord là où tu es. visit you where Que you la main are. de Dieu May the hand of te visite God là où tu es. visit you where you Que are. Jésus-Christ de May Nazareth, Jesus Christ of qui est Nazareth, illimité, who is te visite unlimited, là où tu es. visit you where you Dans le are. nom puissant de In the Jésus. name of Dans le nom Jesus. puissant de In the Jésus. name of Au Jesus. nom de In Jésus-Christ. Jesus' name we pray. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord. maintenant nous allons prier pour vous. Now we're going to pray for you. Moi, avec la prophétesse, The apostle and I, the prophet, nous voulons élever nos voix we are going to raise our et nous voices allons demander la grâce de Dieu sur vous. and we'll ask for the grace of God upon Quelle que you. soit la maladie, No matter the sickness, la the Bible déclare Bible le nom declares de Jésus-Christ the name of Jesus est au-dessus Christ de tous les noms. is above every name. Est au-dessus de tous les noms. Is above every En fait, name. au nom de Jésus, So that in the name of tous Jesus, genoux fléchissent every knee must bow et down toutes les langues confessent and every tongue que confess Jésus-Christ est Seigneur. that Jesus Christ is the Que Lord. Jésus-Christ est Seigneur. That Jesus Christ is the Let Lord. us pray. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I come before you now, mighty God, to commit it, my brother, my sister, in your powerful hand. Wherever he is, wherever she is, let mighty God, that your fire consume every spirit of Herod over his life, over her life, in the mighty name of Jesus. Let her be free. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dans leur vie, Seigneur, je Let déclare la la puissance de guérison. Dieu, Je déclare la résurrection. La puissance de Dieu, Jésus. là où tu es, We bless you, quelle que oh soit la God. maladie, We bless you, quels que soient Father. les problèmes, We bless you, je Holy déclare ta Ghost. guérison. We bless you, Je Jesus. déclare ta Be libération. healed. Be Au healed. nom de Jésus-Christ In the name of Jesus Christ of Nazareth. of Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Can la you gloire give de God a notre clap of Seigneur hands where you Jésus-Christ? are? The Lord Alléluia. is good. Alléluia. The Lord is good. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous sommes arrivés à la fin de notre séance. we are at the end of our service. On reviendra le dimanche We will come back again on à Sunday, 12h juste 12 o'clock. pour ceux qui sont en Angleterre For those of you in the et UK, à 13h juste 1 p.m. pour ceux qui sont en France, en Belgique, partout dans le monde. For those who are in the Europe, in other places, Soyez au rendez-vous, come back at the appointed appelez vos time. frères et sœurs. Call your brothers and Nous sisters, allons passer un moment merveilleux, and we will share wonderful time comme nous venons together, de passer just maintenant. like we've spent Parce que quand now. l'église se met debout, Because when the church stands up, l'ennemi doit s'agenouiller. the enemy bows down. L'esprit d'Hérode doit The s'agenouiller spirit of Herod bows au down nom de Jésus. in the name of Jesus. God bless you. Que We Dieu bless vous you. bénisse. On vous aime Hallelujah. beaucoup. We love you À all. dimanche. See, we'll see you again on Hallelujah. Sunday. God bless Que Dieu you. vous bénisse. God bless you. Amen. Amen. Amen.